ഹലോ. നമുക്കിന്ന് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. എന്താണ് ലൈറ്റ്? Light is a wave, right? Physicists in the 19th century treat light as a wave because it behaved like a wave. It showed the diffraction, two-state interference. Experimentally, one could not argue with these results. But theoretically, Maxwell could tie electricity and magnetism together in a beautiful package using waves traveling at the speed of light. And we can start from Faraday. Faraday proposed that the changing magnetic field is equivalent in its effects to an electric field. And later, Maxwell proposed that the changing electric field is also associated with the magnetic field. So we can connect them, electric and magnetic. That means a changing magnetic field produces electric field, and changing electric field produces magnetic field. So these we can connect them together. That gives the electromagnetic waves. So the electromagnetic wave is, we can say that it is simply the coupled electric and magnetic oscillations that move with the speed of light and exhibit typical wave behavior. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ ഒറ്റ ഫിഗർ, ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് is simply the it is simply the coupled electric and magnetic field where the electric and magnetic fields are perpendicular to each other, and which is also perpendicular to the direction of the wave propagation. Okay, അപ്പോൾ ഈ ആരോ മാർക്ക് ആണ് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ, ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വേവ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ the electric and magnetic fields are mutually perpendicular, and both are perpendicular to the direction of the wave propagation. And Maxwell showed that the electromagnetic waves travels in free space with the velocity of light, which is c equal to 1 by square root of epsilon 0 mu 0, which is equal to 2.998 into 10 power 8 meter per second. Here epsilon 0 is electric permittivity, mu 0 is the magnetic permeability, and it is the speed of the light. And electromagnetic waves also travels in free space as light with the same speed of light. And later Maxwell concluded that light consists of electromagnetic waves. So this is an important point. That is, light is also an electromagnetic wave. In it was theoretical explanations. In 1888, German physicist Heinrich Hertz showed that electromagnetic waves indeed exist and behave exactly as Maxwell had predicted. അപ്പോൾ ഇത് തിയററ്റിക്കൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക്, ഏകദേശം ഒരു 10-20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് എനർജി, electromagnetic wavesനെ we can arrange according to their energy or their wavelength or their frequency, and we have arranged as decreasing their photo energy, or decreasing with the frequency, or with increasing the wavelength. This arrangement is known as spectrum. Okay,
So from this spectrum is known as electromagnetic spectrum, the arrangement of electromagnetic waves according to their energy or wavelength or frequency. Okay, from this spectrum, we can say that the gamma rays has higher frequency or higher energy than ultraviolet rays, X-rays, infrared rays, visible rays, microwaves, radio waves, and so on. And from this spectrum, you can also see that the wavelength of gamma rays is about 10 power minus 13, but the wavelength of visible rays is in between is in the range of micrometer, but here it is picometer range. About this arrangement is simply the spectrum. The characteristic property of all waves is that they obey the principle of superposition. എന്താണ് superposition? When two or more waves of the same nature travel past a point at the same time, the instantaneous amplitude there is the sum of the instantaneous amplitudes of the individual waves. ഒരു പോയിന്റിലൂടെ two or more waves pass ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then the amplitude is the sum of the amplitude at the time, called the instantaneous amplitude of individual waves. When two or more trains of light waves meet in a region, they interfere to produce a new wave, whose instantaneous amplitude is the sum of those of the original waves. And interference എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു constructive interference, which refers to the reinforcement of waves with the same phase to produce a greater amplitude. And destructive interference refers to the partial or complete cancellation of waves whose phases differ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ട്രഫു ക്രിസ്റ്റു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വേവ്സ് നമ്മളിനി ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ വി ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ലൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ദാറ്റ് ഒബേസ് ദി മാക്സ്വെൽസ് തിയറി. But what about the radiation emitted by bodies of matter? It was a very big question. And the experiment showed that all objects radiate energy continuously, whatever their temperatures, though which frequencies predominate depends on the temperature. നമ്മൾ ഒരു മെറ്റൽ, ഒരു ഇരുമ്പ്, ഒരു ദണ്ട് നിങ്ങൾ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ചൂടാവുമ്പോൾ അത് റെഡ് കളർ, പിന്നെ യെല്ലോ, പിന്നെ അത് വൈറ്റ് ലൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ ചൂട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കളർ ഇങ്ങനെ മാറി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദി വൈറ്റ് ലൈറ്റ് റീജിയൻ. അപ്പോൾ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ most of the radiation is in the infrared part of the spectrum and hence which is not visible. അപ്പോൾ എല്ലാ ബോഡിയും, ചൂടുള്ള എല്ലാ ബോഡിയും റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ if a body has to the ability of a body to radiate is closely related to its ability to absorb radiation. അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then it can also absorb the radiation. This is to be expected since a body at a constant temperature is in thermal equilibrium with its surroundings and must absorb energy from them at the same rate as it emits energy. It is convenient to consider as an ideal body one that absorbs all radiation incident upon it, regardless of frequency. Such body is called a black body. That means the black body absorbs all radiations. Or simply, it is an ideal body that absorbs all radiation incident upon it. And it also
emits radiation. A black body radiates more when it is hot than when it is cold. And the spectrum of a hot black body has its peak at a higher frequency than the peak in the spectrum of a cooler one. Ultraviolet catastrophe നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ this spectrum shows the black body spectrum at 1200 Kelvin at 1800 Kelvin. നിങ്ങൾ നോക്ക് the density, the intent, the amount of radiation is higher for higher temperature, and the frequency, the x-axis shows the frequency. These frequencies also shifted to the higher region at the higher temperature. Okay. And the black body spectrum problem was examined at the end of the 19th century by Lord Rayleigh and James Jeans. They started by considering the radiation inside a cavity of absolute temperature T, whose walls are perfect reflectors, to be a series of standing electromagnetic waves. അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ ആ പ്രോബ്ലം അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് they have assumed that a cavity that absorbs all radiation and the surface of that cavity also, or the walls of the cavity reflects, is a perfect reflector also. And they have considered standing waves inside that cavity, and this is a three-dimensional generalization of standing waves in a stretched string. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ലാബിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സിംപ്ലി നമ്മൾ ഓക്കെ ഒരു ഒരു ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട്, ഒരു കയറെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു എൻഡിൽ നിങ്ങൾ കെട്ടിവെച്ചു, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്യാവിറ്റി ആണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ദിസ് ഹാഫ് വേവ് ആണ്, ഹാഫ് വേവ് അല്ലേ. അപ്പോൾ we can say that the lambda wavelength is 2L. This is the L length of the thread or the cavity, then the wavelength is 2L. In this case, a complete wave. Okay, the wavelength is simply L. Then as increasing the frequency, you can see that the lambda here, lambda wavelength is 2L by 3, right? ഈ ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് g of nu d nu in the frequency interval between nu and d nu per unit volume in the cavity turned out to be, which is equal to 8 pi nu square d nu by c cube. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. This is the density of standing waves in a cavity. The density of standing waves in a cavity is 8 pi nu square d nu by c cube. And from these equations you can say that there is no any parameters or any terms that come related to the shape of the cavity. Here only the nu is the frequency, c is the velocity. So there is no relation, there is no connection with the shape of the cavity. So at higher frequency we expect shorter wavelengths. Okay, at higher frequency we expect shorter wavelength and greater the number of possible standing waves. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അനാലജിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് ഡിക്രീസ് കുറയും, and we will have many number of waves, standing waves. Then the average energy per standing wave കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോബ്ലം. According to the theorem of equipartition energy, the average energy per degree of freedom of a molecule of an ideal gas is assumed to be at temperature T is half kT, where K is Boltzmann constant, which is equal to which is K equal to 1.381 into 10 power minus 23 joule per Kelvin. നിങ്ങൾ by heart ചെയ്യണം value. Then one-dimensional harmonic oscillator has 2 degrees of freedom, one that corresponds to its kinetic energy and one that corresponds to its potential energy.
because each standing wave in a cavity originates in an oscillating electric charge in the cavity wall. Two degrees of freedom are associated with the waves, and it should have an average energy of 2 into half kT. So we assume that the classical average energy per standing waves is average standing kinetic average energy per standing waves is kT. 2 cancel it, then we will get average energy is kT. Therefore, the total energy of nu d nu per unit volume in the cavity in the frequency interval from nu to nu plus d nu is equal to average energy into density. Therefore, we will get 8 pi kt by c cube nu square d nu. This equation is known as Rayleigh-Jeans formula. നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും ചോദിക്കും. Okay. Therefore, this radiation rate is proportional to the energy density for frequencies between nu plus d nu. അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റാണ് this uh, this energy is proportional to this ഇതെല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് 8 pi kT by T temperature variable ആണ്. Okay, 8 pi k by c cube, then it is proportional to nu square. Nu is a frequency. ഇതാണ് നമ്മൾ അൾട്രാവയലറ്റ് കാറ്റോസ്ട്രോഫി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ റീസൺ ന്യൂ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഹിയർ ആസ് ഇൻക്രീസിങ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ദ ടോട്ടൽ എനർജി സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ, ഫ്രീക്വൻസി വരുമ്പോൾ ഇത് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഡൈവേർജ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദിസ് divergence or the spreading of the total energy per unit volume with the frequency is known as the ultraviolet catastrophe. അതായത് this formula predicts that the energy density should increase as nu square. In the limit of infinitely high frequencies, u of nu d nu should also go to infinity. In reality, the energy density falls to zero as nu tends to infinity. This discrepancy became known as the ultraviolet catastrophe or Rayleigh-Jeans formula എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റും. Okay. Then Planck radiation formula. In 1900, the German physicist Max Planck used lucky guesswork and to come up with a formula for the spectral energy density of black body radiation. The Planck radiation formula is u of nu d nu is equal to 8 pi h by c cube nu cube d nu by h e power h nu by kt minus 1. ഇത് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എച്ച് ഈസ് പ്ലാങ്ക് കോൺസ്റ്റന്റ്, എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6.626 into 10 power minus 34 joule second. ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസ് e power h nu by kt minus 1. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വ്യത്യാസം. At high frequencies h nu is much greater than kt, and therefore e power h nu by kt tends to infinity. That means u of nu d nu tends to 0 as observed. That means at higher frequencies u of nu d nu becomes 0. That means no more ultraviolet catastrophe. At low frequencies, this is approximated to the Rayleigh-Jeans formula. At low frequencies, h nu much less than kt, then h nu by kt less than 1. Or we can expand that e power h nu by kt as using the exponential function 1 by 1 plus h nu by kt minus 1, that is approximated to h kt by h nu. So we have assumed that h nu is much less than kt,
So we can uh, at low frequencies we can apply this hkt by h nu there in this equation. So 8 by h by c cube nu cube kt by h nu d nu, the nu cancels ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get 8 by kt by c cube into nu square d nu. Oh, this is Rayleigh's formula. At higher frequencies ultraviolet catastrophe എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാണ്ടായി പോവുകയും ചെയ്തു. At lower frequencies it is approximated to the Rayleigh's formula. Okay, so Planck's formula is clearly at least on the right track. Next, uh, Planck introduced that the oscillators in the cavity walls could not have a continuous distribution of possible energies but must have only the specific energies. Oscillator energies are En equal to nh nu. That means the later it is seen that the energies are not continuous but they are discrete. So that is an oscillator emits radiation of frequency nu when drops from one energy state to the next lower one, and it jumps to the next higher state when it absorbs radiation of frequency nu. Each discrete bundle of energy h nu is called quantum. In plural, it is quanta. With oscillator energy is limited to nh nu, the average energy per oscillator in the cavity walls on so per standing wave turned out to be not kT as for a continuous distribution of oscillator energy but instead h nu. Therefore, the actual average energy per standing waves E equal to h nu by e power h nu by kT minus 1. Okay. Then we will go to the photoelectric effect. Photoelectric effect is a phenomenon in which electrons are ejected from the surface of a metal when light is incident on it. Okay. ഇത് പഠിച്ചു. These ejected electrons are called photoelectrons. It is important to note that the emission of photoelectrons and the kinetic energy of the ejected photoelectrons is dependent on the frequency of the light that incident on the metal surface. That is, the energy of the photoelectron is dependent on the frequency of the light incident. The process through which electrons are ejected from the surface of the metal due to the action of light is commonly referred to as photoemission. Right, photoelectric effect or photoemission. Pictorially, we can represent the incident light is the light is incidenting on the metal surface. The electrons are ejected from the metal surface, and it is also related. And this ejection depends on the work function of the metal. Then Einstein realized that the photoelectric effect could be understood if the energy in light is not spread out over wavefronts but is concentrated in small packets or photons. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് because they have Einstein concluded that because an electromagnetic wave energy is concentrated in photons and not spread out, there should be no delay in the emission of photoelectrons. അപ്പോൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ ഉണ്ടാവും. Then all photons of frequency nu have the same energy. So changing the intensity of a monochromatic light beam will change the number of photoelectrons but not their energies. The higher the frequency, the greater the photon energy h nu, and so the more energy the photoelectrons have. There must be minimum energy phi for an electron to escape from a particular metal surface, or else electrons would pour out all the time.
This energy is called the work function of the metal and is related to nu zero by the formula phi equal to h nu zero. So this is the minimum energy required to emit an electron from the surface of the metal using the photons. The greater the work function of a metal, the more energy is needed for an electron to leave its surface, and the higher the critical frequency for photoelectric emission occur. According to Einstein, the photoelectric effect in a given metal should obey the equation. Photoelectric effect. This equation കൊടുത്തിരിക്കുക h nu equal to Ke maximum plus phi. Where h nu is the photon energy, Ke maximum is the maximum photoelectron energy, and phi is the minimum energy needed for an electron to leave the metal. Because phi is h nu 0, നമ്മൾ substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ h nu equal to Ke maximum plus h nu 0, then Ke maximum equal to h into nu minus nu 0. ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക, പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ എച്ച് ന്യൂവിനെ നമുക്ക് എനർജീനെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ എച്ച് ന്യൂ ജൂളിനെ നമ്മൾ ഈ കൺവേർഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോട്ടോ എനർജി ഈക്വൽ ടു 4.136 ഇൻറ്റു 10⁻15 ന്യൂ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് സെക്കൻഡ്. അതായത് 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.602 ഇൻറ്റു 10⁻19 ജൂൾ എന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മാച്ച് എഴുതാം. അതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ എന്ന് നമുക്ക് എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ ആ എച്ച് പ്ലാങ്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റും സി വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫോട്ടോ എനർജി ആസ് 1.240 into 10⁻6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് മീറ്റർ പെർ ലാംഡ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു.